ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা চালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি শরীয়তপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে একঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। আমরাও চলে যাব ক্লাসরুমে, কারণ ক্লাসরুমে ওদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। চলে যাচ্ছি ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। শরীয়তপুর জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শরীয়তপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জেলার ১৫০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৭৮ সালে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। প্রায় ১২শত শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত এই বিদ্যালয়ে একজন প্রধান শিক্ষক, ২ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক, ৫০ জন সিনিয়র শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক সহ মোট ৫৩ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও বর্তমানে কর্মরত আছে ৩০ জন শিক্ষক। এ বিদ্যালয়ের পাবলিক এবং অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। বিগত ৫ বছরের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায় যে গড়ে এ বিদ্যালয়ে পাশের হার ৮০ থেকে ৮৫%। প্রায় ২ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ে একটি ত্রিতল ভবন, একটি দ্বিতল ভবন ও একটি একতলা ভবন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য বিশাল একটি মাঠ রয়েছে। এ বিদ্যালয়ে গার্লস গাইড দল ও রেড ক্রিসেন্টের সহায়তায় অন্যান্য ছাত্রীবৃন্দ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে দেশ ও দেশের মানুষের সেবা প্রদান করে আসছে। জেলা শিল্পকলা একাডেমি ও জেলা শিশু একাডেমি কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যেমন নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন সহ আরও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কার ছিনিয়ে আনছেন। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়াও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিসিএস কর্মকর্তা সহ দেশের বিভিন্ন উচ্চ পদে এরা অধিষ্ঠিত আছেন। আরটিভি কর্তৃক আজকে আমাদের এই বিদ্যালয়ে যে সুন্দর একটি অনুষ্ঠান উপহার দিলেন, এজন্য আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে ধন্যবাদ। অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে আমরা চলে এসেছি ক্লাসে। কেমন আছো সবাই? আমরাও ভালো আছি এবং তোমাদেরকে পেয়ে আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে। আশা করছি তোমাদের সাথে আজকের এই ইংলিশ লার্নিং সেশন ভীষণ ভালো কাটতে যাচ্ছে। ভয়েস অফ আমেরিকা A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে তোমাদেরকে একটি বই দিয়েছে, সবাই পেয়েছো? দেখতে চাই। A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস দেখানো হচ্ছে। এই ওয়েব অ্যাড্রেস থেকে তোমরা চাইলেই তোমাদের পছন্দের আমেরিকান ইংলিশ লার্নিং ভিডিওগুলো দেখতে পারো এবং যে কোনো জায়গা থেকে চর্চা করতে পারো। চর্চা করবে? আমরা আজকে পুরো ক্লাস জুড়েই আসলে চর্চা করব। সে কারণেই আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক আব্দুর রহমান স্যারের কাছে। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাউ আর ইউ স্যার? Alhamdulillah, I am fine. Sir, would you like to say something about our show English for You? Good afternoon to everyone. I am Abdur Rahman. I am serving as an English teacher of Shariatpur Govt Girls High School. RTV and Voice of America is organizing an interesting and informative program. So I welcome to RTV and Voice of America. Thank you so much, sir. চমৎকার সুন্দরভাবে স্যার আজকে তার অভিব্যক্তি বলেছেন এবং আমি জানি যে তোমাদের সকলেরই অভিব্যক্তি তাই। আজকে পুরো ক্লাস জুড়ে আমরা স্যারের থেকে শিখব, তাই তো? আর ইউ গাইজ রেডি? ওকে, তাহলে কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ফার্স্ট ভিডিও। Hello, Ms. Weaver.
Oh, Anna, I've invited some people to dinner Saturday. We're going to that new seafood restaurant, Fish on a Dish. Why don't you join us? My treat. Thanks, Ms. Weaver, but I already have plans. My friend has invited me to her houseboat. Is Anna really ready for a houseboat? Ms. Weaver invited Anna to dinner. When we make friendly, informal invitations, we use phrases like, why don't? For example, Ms. Weaver said, Why don't you join us? My treat. That's why don't plus the subject plus the simple form of the verb. Anna responded to the invitation by saying, Thanks, but I already have plans. Anna, I'm so glad you could come. Hi, Fanny. Hi, this is my son Phoenix. Hi, Phoenix. Hello. How about you give Anna a tour and I will make some lunch? Aye, aye, Captain. Great. Do you really call her Captain? Kinda have to. So, Phoenix, I think I'd like to live on a houseboat. Do you like living here? I love it. It's much different than living in a house. I bet. I bet you had to get rid of a lot of stuff, didn't you? We moved from a 3-story house to a boat, so we really had to downsize. I'd have to get rid of a lot of stuff. I have a rock collection, and I have some really big rocks. Can you stop this boat from rocking for a minute? No, we're floating on water. I can't do that. Well, since you live on the water, aren't you afraid of great white sharks? No, not really. They don't live in these waters. That you know of. What about killer whales? No, Electric eels? no, Barracudas? no. Piranhas? Mm-mm. You know, Anna, if you're afraid of sea life, maybe you shouldn't live on a houseboat. Do you have any boating experience? Oh yeah, Fanny. I have battled the great waters before. Once on a swan boat, and once in a duck boat bus. It was a boat that turned into a bus. Yeah, I don't think that counts. Thanks for lunch, Fanny, and a tour of your houseboat. It's given me a great idea. You're gonna live on a houseboat? Sort of. Thanks again. Thank you for the invitation, Anna. Of course. Would you like more orange juice? Ahoy! Welcome back from the first video. Students, have you understood? Yes, sir. You want to explain? Thank you for letting me explain. In the video, we can see Mrs. Weaver inviting Anna over to dinner. Because she has other plans, she kind of rejects her. When Mrs. Weaver invited Anna, she uses the phrase, why don't you join us? My treat. She uses the phrase, why don't you, then the subject, then the simple form of verb. By that, we can see this is the structure of a formal invitation. Since this is a formal invitation, Anna rejects Mrs. Weaver's invitation very kindly. In the second clip, we can see that Mrs. Anna goes to her friend's houseboat, Fanny and Phoenix's. She's greeted by them there. Then Phoenix takes her on a tour of their houseboat. In the houseboat, on top of the houseboat, they talk about their problems, and Anna asks Phoenix how he feels about living on the houseboat. And he tells her that she loves it there. She asks him that if he is scared of sharks or other scary fishes, but he says that they don't live in this water, that's why he's not afraid of them. After that, Anna spends some quality time with her friend Fanny. She ever bothered by this rocking, but Fanny replies that she's not. She actually loves it, but Anna realizes that she is seasick, and she gets sick when she was on water because the house is always floating. By that, she comes to the conclusion that she is not fit for living on a houseboat. After that, she plans a picnic on a yard, but she does it on a boat. She places a boat on a yard and invites Mrs. Weaver over to her boat and drinks orange juice and spends a quality time. Thank you. Sit down. Anyone else who want to explain? Please. In this video, we see a conversation between Miss Anna and Miss Weavers, where Miss Weavers invites Anna to have a dinner with him at a restaurant, but Miss Anna has a plan, so she rejects kindly. And this is a formal invitation. Let's back to the explain.
থ্যাংক ইউ ভেরি গুড ট্রাই। ওকে, চমৎকারভাবে দুজন এক্সপ্লেন করেছো। আমরা আরো এক্সপ্লেনেশন শুনবো, কিন্তু তার আগে একটা নতুন ভিডিও দেখতে চাই। আর ইউ গাইজ রেডি? ওকে, কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ভিডিও দেখতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য সেকেন্ড ভিডিও। Hello, I'm John Russell. Let's begin with a new area of exploration, scientific terms. Developing our ability to pronounce these words can help us discuss the social sciences, earth sciences, chemistry, physics, and more. Let's start with an important term, experiment. Why is experiment an interesting word? The answer is this: the X factor. I'll explain. In American English, we have a couple of general ways we deal with the letter X. The letter X is a consonant, but depending on what comes after it, the pronunciation can change. Here is a very general idea. If X is followed by a vowel sound, then X is pronounced like this: X. So, in the words examine and exit, we have vowel sounds after the letter X. So, we pronounce X like this: examine. If an X is followed by a consonant, or if it is at the end of the word, it is pronounced X. Think back to our word, experiment. We pronounce it like this: experiment. Let's compare our two ways of pronouncing X. Experiment, examine. At the beginning of this lesson, I told you why experiment is an interesting word. And now you know all about the X factor. That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Have you understood? Yes, sir. Who want to explain this time? At first you. In this video, John Russell says about two types of pronunciation. We know X is a consonant letter, but if X followed by a vowel, it's pronounced like G's, such as examine. On the other hand, if X followed by a consonant, it's pronounced different, like Ks, such as experiment. That's why John Russell says that experiment, the word is different. That's all for me. Thank you. Thank you. Sit down. Anyone else? The video we have just seen now, it seems to me that in the video, John Russell discusses about the X factor. X is a consonant, but sometimes the pronunciation of X changes because of the letter after came X. For the example, the word exam and experiment. Here, in the first word exam has a vowel word after the X. So here the X is pronounced Gz. Again, on the other hand, in the second word, experiment has a consonant after the X. So here the X is pronounced X. Here we can easily understand the difference between the two words. There are also more examples like this in American English. The video mainly helps us to pronounce X correctly in different words. Thank you very much. Thank you. Sit down. চমৎকার কন্ট্রিবিউশন ছিল তোমাদের, দারুণ করে বলার চেষ্টা করেছে এবং পুরো বিষয়টি তোমাদের থেকেই উঠে এসেছে। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক আব্দুর রহমান স্যারের কাছে। স্যার, would you like to explain this video for student? Yes, Please. the video shown in the screen, we have learned from the John Russell about the pronunciation of X. When X is followed by vowel, its pronunciation is Ks. Just example is examine. And when X is followed by consonant, its pronunciation is Ks. Just like experiment. Thank you so much, sir. দারুণ করে স্যার আমাদেরকে শেখালেন। আমরা স্যারের কাছে আরও শিখতে চাই। আসলে ভাষার মাস, ভাষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, আমাদের বাংলা ভাষার প্রতি তো আরও। পাশাপাশি যদি অন্য অনেক ভাষা শেখা যায় বা অন্য যে কোনো ভাষা শেখা যায়, সেটা কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে। সেটি যদি হয় ইংলিশ এবং আমেরিকান ইংলিশ, সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইংলিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। আজকে আমাদের প্রিয় শিক্ষক 3টা এরিয়াতে আমাদেরকে সেই পার্থক্য শেখাবেন। আমরা চলে যাচ্ছি শিক্ষকের কাছে। স্যার, Thank you. My dear students, English speaking people in the world basically
they use two kinds of language in English. One is British English and another is American English. Now I will show you some language difference between American and British English in terms of words, spelling and pronunciation. Look at the vocabulary of British and American language. In British language, it is called resume, and in American English it is called CV. That means curriculum vitae. And in British language, it is called film, and in American language it is called movie. Thank you. Any new example from you guys? At first you. British people says biscuit, but American people says cookie. They both have same meaning, but they use it in different places. Thank you. Sit down. For British people say mobile, there American people say cell phone. This is the difference between British and American words. Thank you. Thank you. Sit down. স্যার এবারে আমরা কি শিখব? Now in terms of spelling differences, we will learn it. Please sir. Dear students, in American spelling and British spelling, it is EY and GREY, and in American English it is AY and it is GRAY, and another is British English, it is URCOLOUR. In American English it is ORCOLOR. Thank you sir. That means meaning change but spelling changing. Who want to contribute? Tumi. In British English, say defense. The pronunciation is defense is DEFENCE, and the another hand, the American English say defense DEFENSE. Thank you. এই পাশে কে হাত তুলেছো? British people say favorite, FAVOURIT, but American people say favorite, FAVORIT. Thank you. Thank you. Sit down. স্যার এবারে কি শিখব? Now we will learn differences between British and American English in terms of pronunciation. জি স্যার. Dear students, there are difference between British and American pronunciation. In British pronunciation, the pronunciation is direction, and American pronunciation it is direction, and another is in British pronunciation it is attitude, and in American pronunciation it is attitude. Any new example from you guys? Tumi. In British people say fear and American people say fear. Thank you. In American people say that table, and in British people say that table. Okay, thank you. তিনটি বিষয় আমরা শিখলাম, সেটা হচ্ছে স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারি। আমরা চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে। এই সেগমেন্টে তোমরা শুরু থেকে যা যা শিখলে এবং স্যার আমাদেরকে যেভাবে শেখালো এগুলো মাথায় রেখে কথা বলবে, তাও বন্ধুর সাথে আমেরিকান ইংলিশে। আর ইউ গাইজ রেডি? স্যার, হু উইল টেক পার্ট ইন দিস সেগমেন্ট? Everyone. Everyone? Yes. They all are ready. Are you? Yes, sir. Raise your hand. Yes. Sir, who will be our first pair? Tajim and Marzia. Tajim and Marzia first pair. They Please will stand converse between them. Hello, Marzia. What are you doing? Hi Tazin, I'm well. What's about you? Great, thanks. It's been long since we met last. Yes. Tazin, yesterday heard you have completed a course on English. Is it true? Yes, it's true. I've completed a course on English. Oh, very good. Can you please tell me the importance of learning English? Yes, obviously. Actually, English is very essential in our every walk of life. It's an international language. It's one of the easy ways to communicate with the world's people. Yeah, I see. I believe that learning English is very important because all native and foreign people are speaking English. We need it for operating computers, official work, and other things. It is true?
Yes, of course. Many people can go abroad for study or with different jobs. So it is very important for everyone to learn English. Oh, right, you noticed it. Yes, of course. Tajin, thanks for such a good discussion with you and your time. Thank you too. It was nice talking to you. You're most welcome. Take care. Goodbye. See you later. You also take care. Goodbye. Be well. Sir, call the second pair. Second pair is Tabassum and Anisha. Hey, Anisha, what's up? Hey, Nisha. Just chilling. You? Same, just thinking about, well, everything, especially what I want to do with my life, you know? And have you ever thought about how important it is to have an aim in life? Of course, Nishad. Well, without a aim, life is like a journey without a destination, and many people just go with the flow without a clear goal. This is the problem. If you don't have a purpose, we waste time and opportunities. A clear aim gives direction and motivation. Yeah. So, what's your big dream? I want to be a doctor. I've always wanted to help people. And there is nothing more fulfilling than saving lives. And what about you? That's amazing, Nishad. I can already see you in a white coat. As for me, I want to be a writer. I want to create stories that inspire people. That's great. Your imagination has always been next level. I can already picture your books being bestsellers. Thank you. But you know, sometimes I wonder, what if things don't go as planned? What if I fail? Come on, Anisha. We all have those fears. But I believe that if we keep working hard and never give up, we'll make it. Success isn't just about talent. It's about diligence. You're right. We just have to keep pushing forward. And one day, you'll be a great doctor and I'll be a writer. Those books people love. Exactly. And no matter what's happened, we will always support each other. Yeah, and that's a promise. So it's time for our third pair. Call them. Yes, third pair is Lognode and Khadija Afroz. Hello, Khadija. How are you? I'm fine. And what about you, Logno? I'm also fine. I came to learn that you have opened a Facebook account. Is it true? Yes, it is true. Recently, I have opened a Facebook account. Could you please explain that why you would open the account? This is age in an age of globalization. It is internet which has made the world in a global village. So I think I should have a Facebook account. Oh, it is okay. Your aim is positive and fair? Of course, my aim is positive and fair. Facebook is a popular social networking site that helps us to connect our friends and relatives living different parts in the world. Oh, it is correct. You have to remain cautious about connecting unknown people. What is the problem if I connect unknown people? You know, some recent incident occurred in different parts of the world. Yes, I know. Anarchy in different parts in the world is a spread Facebook. Arabi Spring also spread through Facebook. Exactly. However, don't be too much addicted to it. If you're too much addicted to Facebook, it will hamper your study and change your mindset. Yes, indeed. I see your concern for my well-being. Thank you so much, Khadija. You are most welcome. See you again. Bye. Sir, call the fourth pair. Sakota Bonik Megha and Maria Zaman. Hi, Maria. How is it going on? Great. What about you? Fine. What are you reading today? I'm reading an article about American English and British English. Oh, nice. I am little bit confused in differences between American English and British English. Do you know this clearly? Yeah, American use the flap T which make the T sound like a soft T, like water, while British people say water. There are also some differences in vocabulary, as like American people say apartment, while British people say flat. Another example is American people say eraser, while British people say rubber. Yeah, spelling is another things like color and favorite. American drops the U, but in UK they call it color and favorite. There are also some differences in pronunciation, as like we say advertisement, but they say advertisement. Yes, and don't forget about university versus university. Exactly, that's a classical one. Thank you for explaining to me. It's my pleasure. চমৎকার সুন্দর ডায়লগ বলেছো তোমরা, এবং তোমরা যদি এই চেষ্টা অব্যাহত রাখো তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা আমেরিকান ইংলিশ যে জায়গাটায় নিয়ে যেতে চাচ্ছ ভাষাগত দক্ষতায় সেই জায়গাটায় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবে। এবং একই সাথে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে। এই সেগমেন্টটি হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্ট, মানে হচ্ছে কুইজ সেগমেন্ট। সর্বমোট 4টি কুইজ থাকবে এবং এই 4টি কুইজেই তোমরাই অংশগ্রহণ করবে। প্রশ্ন শোনার পরে যে সবার আগে হাত তুলতে পারবে তার উত্তরই আমরা শুনবো।
যদি সঠিক উত্তর দাও তাহলে সে হবে বিজয়ী, তার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর ইউ গাইজ রেডি? আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট কুইজে। প্রথমেই আসি আমরা যে জেলায় বাস করি সেই জেলার দিকে। শরীয়তপুর জেলা কার নামে নামকরণ করা হয়েছিল? সেকেন্ড জন। হাজী শরিয়াতুল্লাহ। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের আজকের ফার্স্ট কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর শুভেচ্ছা উপহার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক আব্দুর রহমান স্যার। আমরা একজন বিজয়ী পেয়ে গেলাম, আমাদের অপেক্ষা এখনো কিন্তু 3 জনের। তোমাদের মধ্যে থেকেই হবে সেই 3 জন। যেহেতু আমরা শরীয়তপুর কিভাবে নামকরণ হলো, কার নামে নামকরণ হলো সেটা শুনেছি, শরীয়তপুর বিখ্যাত কেন সেটা এখন শুনবো। প্রশ্ন বলার আগেই প্রশ্ন তোমরা বুঝে গিয়েছো। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, শরীয়তপুর জেলা কিসের জন্য বিখ্যাত? শরীয়তপুর কাঁসার শিল্পের জন্য বিখ্যাত। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের আজকের সেকেন্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর উপহার তুলে দিচ্ছে আমাদের প্রিয় শিক্ষক। এক এক করে আমরা 2 জন কুইজ উইনারকে পেয়ে গিয়েছি। এবার আমাদের তৃতীয় জনকে খোঁজার পালা। দেখা যাক তোমাদের মধ্যে থেকে সেই তৃতীয় জন কে হয়। আমাদের থার্ড কুইজ হচ্ছে, শরীয়তপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কত সালে স্থাপিত হয়? 1978। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের থার্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে যথারীতি ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর তুলে দিচ্ছি আমাদের প্রিয় শিক্ষক। আমরা চলে এসেছি এক এক করে আমাদের সর্বশেষ কুইজে। তোমাদের মধ্যে থেকেই আরো একজনকে আমরা পাবো কুইজ বিজেতা হিসেবে। দেখা যাক কে হয়। আওয়ার ফোর্থ কুইজ ইজ, ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানটির কো স্পন্সর অর্গানাইজেশনের নাম কি? ভয়েস অফ আমেরিকা। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের চতুর্থ এবং সর্বশেষ কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। যারা বিজয়ী হয়েছো তাদেরকে অভিনন্দন, যারা বিজয়ী হতে পারোনি তাদেরকেও অভিনন্দন, কারণ তোমরা ছিলে বলেই ওরা বিজয়ী হতে পেরেছে। তার চেয়েও মজার ব্যাপার আছে তোমাদের জন্য, সেটি হচ্ছে তোমরাও হতে পারো বিজয়ী। কিভাবে? তোমরাও চাইলে অংশগ্রহণ করতে পারো আমাদের আজকের কুইজে। RTV লাইফস্টাইল পেজে চোখ রাখো এবং চোখ রেখে তোমাদের কুইজের উত্তর দিয়ে বিজয়ী হতে পারো। দেখে নাও আজকের কুইজ। এই পর্বের কুইজ, হোয়াটস দ্য আমেরিকান স্পেলিং অফ ক্রিটিসাইজ? বন্ধুরা, RTV লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 20 ফেব্রুয়ারি রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেওয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে। যেহেতু শেষ পর্যায়ে, সেহেতু পুরোটা সময় যে আমাদেরকে অভিভাবকত্ব করেছেন, আমাদের অভিভাবক হয়েছিলেন আব্দুর রহমান স্যার, তার কাছে যাচ্ছি। স্যার, প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার শো। Yes, thank you again. RTV and Voice of America organized a nice program in this school, and from this program, our students have learned a lot of things about British and American English and the importance of English. I hope this program will assist them for their future life. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার যেমনটা বলছিলেন যে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, সত্যিকার অর্থেই আমরা অনেক কিছু শিখেছি আজকে, এবং এত অল্প সময়ে আসলে খুব বেশি কিছু যে শেখা যায় সেটা আসলে খুব কঠিন একটা বিষয়। তবে এই অল্প সময় থেকে সম্ভাবনা শুরু হয়। এখন থেকেই তোমরা যদি সঠিকভাবে আমাদের গাইডলাইন অনুযায়ী চর্চা করো, ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগে যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো দেখো এবং নিজেরা প্র্যাকটিস করো, অভিভাবক হিসেবে স্যার তো আছেনই, তাহলে কিন্তু তোমরা খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছাতে পারবে। করবে তো? কথা দিচ্ছ? কথা নিয়ে গেলাম। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। যারা টিভি সেটের সামনে বসে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের এই আয়োজন দেখছেন এবং আমাদের এই আয়োজনকে উজ্জ্বল রাখছেন, তাদের জন্য অনেক শুভকামনা। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক, কিন্তু কথা দিয়ে যাচ্ছি আগামীতে আবারও এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে নতুন কোনো ক্যাম্পাসে দেখা হবে। ভালো থাকবেন।